after 7 years you visit that particular place. Looking forward to a great day. So let's move and let's see you guys at Langza. Hey guys, what's up? Welcome back to TCC. My name is Rajesh and I hope you all had a great festive season. So today we are going to start with the last episode of our Spiti tour, that is about Kaza. Kaza is the district headquarter of the Lahaul Spiti district and is one of the gateway for the Spiti tour. So in this episode, we'll be visiting all the major tourist attractions of Kaza before heading back to Manali to way back home. अब बोलने के लिए तो बोलना पड़ेगा ही. So before we start the video, please subscribe to our channel. Also, please hit the bell icon button so that you can get notification whenever we upload a new video. Please. Okay, so further wasting any time, let's start the video. So we have arrived at Langza, where the highest Buddhist statue is located in this whole Spiti region, and I'm going to show you some view. The height of this statue is 35 feet. After visiting Langza, we went to Hikkim Monastery. Hikkim is claimed to be world's highest village that is connected to the Motorable road. Hikkim Monastery is massive, and with the snow-capped mountains at the background, it looks mesmerizing. So after visiting the monastery, we had some hot chocolate in the adjacent cafe, and after that we went to visit world's highest post office. আমি আর রাজ্যতে শনিবার দিন ভাবি বাবা মাছের ঝোল ভাতটা আবার এই মাছ আমরা করে খাই না খেলে ওই ওরা মাছ খেলে ভেটকি পাতুরি খায়। হ্যাঁ ভেটকি পাতুরি বানিয়ে হ্যাঁ সকালবেলা পাতুরি বানাস সকালবেলা ফটো দেবে লুচি আলুর দম ছোলার ডাল আমরা সকালবেলা ভাই কর্নফ্লেক্স খেলাম এই আমি রেগুলার কর্নফ্লেক্সই খাই অফিস। So we just finished writing our postcards to be sent from the world's highest post office at Hikkim. So we'll be sending those. So let's see when it reaches our home. It's a nice experience. কি বাংলায় খেলে গেছিস বাবা রাজু দেখো যে পৃথিবীর কোনটা হচ্ছে কোনটা ভুলে গেছি। প্রিয়তমা প্রিয়তমা বাবা মাকে লিখো প্রিয়তমা। আরে ওটাও ভুলে গেছিলাম যে টু এর বাংলাটা গেলে বলছি টু এর বাংলাটা গিয়ে প্রিয় আছে।
So we have reached Kee Monastery and now we are looking for a route to go to the top to take that spectacular top view of the monastery to click some photos. So let's see if we can find it. Let's go. Of Kee Monastery, it comes with a small hike of around 10 minutes. The route starts behind the monastery. The altitude gain is rapid, so it's quite tiring even if it's a small hike, and the descending is quite risky as well. So you could see, I'll just show you the route. See this. But yes, it does worth it. Now there is one more hike to the top of the monastery to reach there. और सबका हालात देखो. ओके, एक बंदा ऑलरेडी बोल दिया, अब हम ये नीचे जा रहा है. We are heading towards the Kaza local market. It's a pretty small market. We will grab some snacks first and then we will look for some souvenir from here to take back home for our friends and families. Let's explore it. So it's time to way back home. We are at Bataal currently. It's 10 AM. We started from Kaza at around 6:30 today. So Bataal is the last locality before Chandratal. We'll have our breakfast here and then we'll head towards Manali again. I think it will take around 4 hours to reach Manali, but given there are lots of off-roads, it is always better to have time on your hand. So let's see the last part of the journey. See you guys at Manali. Bye. छैया 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 चल छैया 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 छैया
ওখানে পা দিতে পারবি না। এখানে পা দে। আরে আমি যোগা করে তোর দিয়ে ভালো নামছিলাম এবার লাভ দিল বেশি কথা না ঠিক আছে আমি তুলে ঠিক আছে এবার এখানে বসে থাকবো ডানে পা দিতে নেই। নমস্কার কর। একদম ওরে বাবা ঠিক আছে This is the footsteps of Yeti. You could see, and the Yeti. बस इतनी सी थी कहानी हमारी हिमाचल के साथ। मनाली की महक थी, अहमदाबाद की थ्रिल था, रिवर क्रॉसिंग था, जिप लाइनिंग था, 14,000 फीट पे जिंदगी को महसूस करना था। चंद्रदाल की खूबसूरती थी, सादगी थी, और हजारों ख्वाहिशें लेके खड़ा हुआ था काजा। दैट मोमेंट, दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जब हमने टॉप व्यू से की मोनेस्ट्री को देखा, दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब हम लंगजा के बुद्धिस्ट स्टैचू के सामने खड़े थे, दैट मोमेंट जब हमने खत भेजे खुद को वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। वी फील्ड समथिंग वी हैव अकम्प्लिश्ड एज ट्रैवलर्स। जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया यार, पर हजारों ख्वाहिशें ऐसे और भी अधूरे हैं, और उसके लिए हम फिर मिलेंगे हिमाचल, ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।